Wolves Gaming, hi bro, welcome to the stream. Ashwin Sparrow, hi bro, I got Mona. வேற level bro, develop பண்ணுங்க. Develop Mona, but I hate myself. Yeah, Jeevan, love yourself, man. So election result வந்து came. எல்லாரும் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். So that's good. ஆனால் how to get more primo gems? Wolves Gaming நீங்கள் வந்து கேமை பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். தென் வந்து செஸ்ட் ஓப்பனிங். ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் காட்டுறேன். இது வந்து ஒரு சின்ன ட்ரிக் ஆர் இல்லை அதிலலாம் சேராது, ஓப்பனான விஷயந்தான். லைக் வந்து நீங்கள் மேப்பை ஜூம் அவுட் பண்ணிங்கன்னா எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா 97%, 100% அந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா? அந்த மாதிரி இருக்கிறதுல உங்களுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு பாருங்கள். ஒருவேளை உங்கள் பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த இடத்துல நிறைய செஸ்ட் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஒவ்வொரு செஸ்ட்டுக்கு 2 ப்ரீமோஜம்னு போட்டால் கூட மொத்த வேர்ல்டுலேயே ஆயிரக்கணக்கான செஸ்ட் இருக்கும். ஸோ யூ கேன் கெட் ப்ரீமோஸ், அப்படியும் ப்ரீமோஸ் எடுக்கலாம். ஸோ மேஜர் ரிசோர்ஸ் வந்து ஈவெண்ட்ஸ் தான். ஆல் டைம் ரிசோர்ஸ் வந்து செஸ்ட் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எடுக்கலாம். வணக்கம் மிஸ்டர் நிக்சன் தலை, ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு விஷயம். வாங்க நான் ப்ரோ ஆர் ஹைட்ரோ. என்னது ப்ரோ ப்ரோ ஆர் ஹைட்ரோ? டிஎம்கே வேறு என்டிகே வாய்ப்பில்லை ராஜா. கெச்சிங் கிடைச்சிருந்தா கொஞ்சம் சாட்டிஸ்ஃபையாக இருந்து இருக்கும். மோனா இஸ் குட் ப்ரோ. லைக் நீங்கள் டெவலப் பண்ணீங்கன்னா ஃபீல் பண்ணீங்க லைக் மோனா இஸ் குட், நமக்கு கிடைச்சது வந்து நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்லி. நிறைய டீம் காம்ஸுக்கு யூஸ் ஆகும், பட் யூ ஷுட் பி பில்டிங் இன் அ குட் வே. போத் ஆர் ஹைட்ரோ, இட்ஸ் ஓகே. ஏதோ ஒரு பைரோ இருக்கிற டீமில் வந்து போடுங்க, தப்பு இல்லை. ஏன்னா ஜாங்லி கொஸ்ட்னு ஒன்று வந்திருக்காமா, நான் வந்து தொட்டு கூட பார்க்காம இருக்கேன். ஐயோ. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து ஜாங்லி கொஸ்ட் வந்து விளையாடலாம். ஆனால் ஈவெண்ட்ஸில் ப்ரீமோஜம் கிடைக்குமா? டெஃபினெட்லி எல்லா ஈவெண்ட்ஸ்லேயும் ப்ரீமோஜம் கிடைக்குமா? ப்ரீமோஜம் இல்லாத ஈவெண்ட் இருக்காது. பார்த்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கொடி. மறக்காமல் ஒரு லைக்கை தட்டிட்டு இருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விடுங்க. இன்னைக்கு எத்தனை பேர் வீட்டில் வந்து அப்பா வந்து ரிமோட்டை தர முடியாது, நியூஸ் சேனல் தான் பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார். யாராவது வீட்டில் அப்படி நடந்துச்சா? ஒரு சில வீட்டில் அப்படி இருக்கும், ஒரு சில வீட்டில் என்னது இது எலெக்ஷனு, அதாவது வேற சேனல் போடுப்பா அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ ரெண்டில் ஏதோ நடந்திருக்கும். ரிமோட்டை தரமாட்டேன்ட்டாரா? நம்ம எனி ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கா? நிறைய ஈவெண்ட்ஸ் போயிட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. இங்கே பாருங்க, எனர்ஜி ஆம்பிளிஃபையர், அப்புறம் ஜாங்லி கொஸ்ட்டு, இதுக்கெல்லாம் தருவானுங்க. இந்த ஹேங் அவுட் ஈவெண்ட்ஸுக்கெலாம் வந்து ப்ரீமோஜெம்ஸ் தருவானுங்க. ஸ்பைரல் அபீஸ் மேஜர் ரிசோர்ஸு நிறைய தருவானுங்க. ஸ்பார்க்ஸ் ரிட்டர்ன் டு கென்ஷின் வாங்க ப்ரோ. கோகுல் ராஜா, இப்போ கூட எங்கள் அப்பா டிவி பார்க்குறாரு. பீப்புள் பி லைக் த டாமா ப்ரோ. ஸோ மக்களுக்கு வந்து இந்த அரசியல் நாடகத்தை பார்க்குறதுல வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஜாஸ்தி. யார் ஜெயிக்கிறா, யார் தோக்குறா, புதுமுகங்கள் வாட்ச் பண்ணுவாங்க, ஓட்டு போடுறாங்க இல்லையா, அந்த ஆர்வம் இருக்கும். செய்வேன் நானுமே. காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் நியூஸ் தான் பார்த்துட்டு இருந்தேன். ரிமோட் கேட்டதுக்கு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு சாயங்காலம் வா பார்ப்போம். மற்ற நேரம்லாம் வெளியே போகாதீங்க வாங்க, இப்போ வந்து ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போன்றாங்களா? அந்த நிலைமைக்கு ஆகிப்போச்சு. ஆனால் டெய்லி மிஷின்ஸ் முடிச்சு. ஸோ எலெக்ஷன் ரிசல்ட்ஸ்லாம் வந்து மாறியாக போய்கிட்டு இருக்கு ப்ரோ. ஒரு 5:30 வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டார்ச் லைட் சின்னம் வந்து கண்டிப்பாக கமல் ஜெயிச்சிருவாருங்கிற மாதிரி போயிட்டு இருந்தது. ஒரு 5:30க்கு மேலே ஏகப்பட்ட ஆசிலேஷன். ஸ்டில் ஆசிலேஷன் இஸ் கோயிங், ஐ திங்க் ஸோ. வானதி சீனிவாசன் வின் பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். தாமரை மலராதுன்னு சொன்னாங்க, மலர்ந்துருச்சு. ஸோ
அண்ணா நவ் ஈவெண்ட்ஸ் இருக்கா? உல்ஃப்ஸ் கேமிங் இப்போதானே சொன்னேன் ஈவெண்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு ஓப்பன்லாம் பண்ணி காமிச்சேனேயா. ஒரு கேள்வி கேட்டா கேள்வி கேட்டுட்டு அந்த கேள்விக்கான பதில் வர வரைக்கும் இருங்க. அந்த பதிலை கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப்லைன் போங்க. ஸோ நீங்கள் கேள்வி கேட்டோடனே நான் வந்து சைடில் இருக்கிற அந்த ஈவெண்ட்ஸ் பேனலை ஓப்பன் பண்ணி இங்கே பாருங்கள் இத்தனை ஈவெண்ட் இருக்குது, ஹேங் அவுட் இருக்குது, இதெல்லாம் முடிச்சிங்கன்னா டெஃபினெட்லி யூ வில் கெட் ப்ரீமோ ஜெம்ஸ்ன்னு சொன்னனே. அஸ்வின் ப்ரோ, நம்ம ஃபுல் டைம் ஃபோன் தான். ஸோ டிவியில் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் ஃபுல் நியூஸ் தான் எங்கள் வீட்லேயும். எல்லா வீட்லேயும் பார்ப்பாங்க ப்ரோ. நம்மளுக்கும் ஒரு வேலை முடிச்சு. எங்கள் வீட்டில் எலெக்ஷனில் இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை, பட் அப்பப்போ என்ன நிலவரம்னு பார்ப்பாங்க. ஓகே ஓகே, அந்த மாதிரி இருப்பாங்க. தரணி ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. என்ன தலை கோல்டா வாய்ஸ் கேண்டிடேட்? ஆமாம் ப்ரோ, தொண்டையில் தானே ப்ரோ பிரச்சனையே. மையம் கொண்டு இருக்குது தொண்டையில். அந்த மையம் இல்லை, மையம். கதிரேஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாத்தல Give me a moment to compose myself. நாளை காரை கடக்குமா? என்னது புரியல. நாளை கரை கடக்குமா? புயலா? வாய்ப்பு இல்லை ப்ரோ. அவ்வளோதான். டிஎன் எலெக்ஷன் 2 வாடியா? ஆமாம். இஸ் இட் ஈவன் டெமோக்ரஸி? ஐ டோன்ட் ஈவன் நோ ப்ரோ. மக்கள் மைண்ட் செட் மாறணும் ப்ரோ. ஆனால் ஹவ் இஸ் யுவர் ஹெல்த் நவ்? பரவாயில்ல ப்ரோ. ஸ்டில் அந்த தலைவலி மட்டும்தான் போட்டு பாடா. I ride on wind and one with my blade. But how? Time for takeoff. Nice and spectacular toast. Spirit blade. Attack! இனசுமா கம்மிங் 1.7. ஆமாம் ப்ரோ, அது ஏதோ பிரித்து விடுவாங்கன்னு கோகோ பாய் சொன்னார் ப்ரோ. 1.6 கொஞ்சம், 1.7 கொஞ்சம், அது மாதிரி பிரித்து வரும்னு சொன்னாங்க. நியூ ஸ்பைரல் ஃபினிஷ்டா? இல்லை ப்ரோ, அது என்னோட டீம் வந்து இந்த ஸ்பைரலுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ப்ரோ. ஸோ 11th ஃப்ளோர் ஃபஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு தான் ப்ரோ 12th என் டீமை வச்சு பண்ணிடலாம். பட் கடைசி ஹாஃப் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். 11th வந்து நான் ஆல்ரெடி வச்சுருந்த டீம் இஸ் நாட் சூட்டபிள். ஸோ ஐ நீட் டு ரீஒர்க். 15 நாள் இருக்குல்ல ப்ரோ, பொறுமையாக பண்ணும். I am feeling so bored and lazy, lost interest in manga, animes and games. So it feels like I'm in a forest alone, blindfolded. I have to get new hobbies, I guess. வாழ்க்கையில் நாட்டம் இருந்துருச்சுன்னா அது வந்து சாமியார் ஆகிறதுக்கான அறிகுறி. ரிமரோ பேசாமல் சாமியார் ஆயிரு, கைலாசா கிளம்பிரு. ஐ எம் சேவிங் ஃபார் அயாக்கா ப்ரோ. 1.2K ப்ரீமோ ஸ்டில் நவ் ப்ரோ. அயாக்கா வரையும் வந்துடுமா? அயாக்கா நீங்கள் ப்ரீமோஜம் சேர்த்துறதுக்கு முன்னாடியே வந்துடும் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. சாமியாரா? ஆமாம், வாழ்க்கையில் நாட்டம் இல்லைன்னா கடவுளை தேடி கிளம்பிட வேண்டியதானே. 2 ஆப்ஷன் தான். ஷேடோ மேனிஃபெஸ்ட் டெசிட் டொமைனில் ஸ்கோர் எவ்வளோ ப்ரோ? என்னது ப்ரோ டெசிட் டொமைனு? என்னையா ஸ்கோர் கீர்னு ஏதோ பேசுகிறீங்க? டெசிட்டு பேரெல்லாம் புதுசாக இருக்குது. ஓ, அந்த புது ஈவெண்ட் ஏதோ வந்திருக்கு அதுவா ப்ரோ? அதில் 7000 பாயிண்ட்டுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. 7000. $7,000. ஏய் விடுங்கடா.
சாவடிச்சிட்டாங்க. கமெண்ட். ஹாய் ப்ரோ, நானும் ரொம்ப நேரமா ஹாய்னு சொல்றேன். ரிட்டர்ன்டு. ஹாய் ப்ரோ தேவேஷ் ப்ரோ, வெல்கம் டு ஸ்மியோ. நிக்கி, ஐ வில் டூ ஜெர்மன் சர்ப்ளெக்ஸ் டு டு யூ. ஷட்டப்பா. யோ, ஜெர்மன் சர்ப்ளெக்ஸ்னா ஏதோ WWF மூவ் ஆயா? சப்ளெக்ஸ் அப்படின்னாலே ஏதோ மூவ் பேர் தான் நினைக்கிறேன். ஓ, தூக்கி போட்டு பிரிச்சிரும் அண்ணா. ப்ளே வித் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ். இதில் எப்படி ப்ரோ? மிஷின் பாஸ்ட் அபீஸ் மேஷ். கொலை பண்ணிட்டான். இஸ் தேர் ரியலி எ பிளேஸ் ஃபார் அஸ் ஆஃப்டர் டெத்? இட்ஸ் டிபேட்டபிள் ப்ரோ. அந்தளவுக்கு ஞானியாக நான் இல்லை. பட் ஐ பிலீவ் தெர் இஸ் சம்திங் ஆஃப்டர் டெத். நான் நம்புகிறேன். பட் என்ன இருக்குன்னு சொல்ல தெரியாது. N5 is pure garbage. ஏன் ப்ரோ? வை? கோஆப் மோட் தான். கோஆப் மோட் ஆடலாம் ப்ரோ. நிக்சன் இஸ் நோ சாமி. ஓ, அப்படிலாம் சொல்லாதீங்க. கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை குட்டியெல்லாம் வைக்க வேண்டியிருக்கு. சாமிஜி மோடா தூக்கி அடிச்சிடறேன் பார்த்துங்க. ஐ எம் நாட் இன் டு தட் கைண்ட் ஆஃப் ஸ்டப்ஸ். ஐ எம் ஸ்ட்ரைட், யூனோ. அந்த மாதிரி ஆட்கள் இருக்க இடத்துல நம்ம இப்படிதான் பேசணும். ஐ எம் ஸ்ட்ரைட், யூனோ. திஸ் இஸ் மை யூஐடி. செக் மை N5. யூ வில் நோ. உன் யூஐடியை வச்சு உன் N5 ஸ்டாட்ஸை வச்சு ஐ கான்ட் ஏபிள் டு டூ எனிதிங் ப்ரோ. You can't able to build N5 correctly, right? That doesn't mean N5 is a garbage character. People are building it in a good way. It's about build, bro. Nothing is trash in this game unless you build it like that. Straight தானே. Nice. No name. You will become what you think at the moment of death. அப்படியா? யோ, இது ஏதோ படத்தில் வர மாதிரி இருக்கு. I believe I will just repeat my life over and over after death, and each time I will lose my memory and do the exact same thing. Who knows how many times it already happened. 7 deadly sins பார்த்துருப்பான்னு நினைக்கிறேன். As I have to pee, I have C6 and 5. That is trash. It's your opinion. N5 is not a trash. Maybe if possible I can play with my friend's account who have N5, but I am not pulling for N5 because of her she is a charge attack spam hero, right? There will be a lot of interruption while you are playing Spiral Abyss. That's why I am not pulling her, but if I get her, definitely I'll level up. பார்த்துட்டு எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விடுங்க. I have C0 N5. It's pretty good. See, Grace Bro, இவரை தான் வந்து நான் ஃப்ரெண்டுன்னு சொன்னேன். ஏன்னா காலையில் கிரேஸ் ப்ரோ இஸ் பிளேயிங் ஸ்பைரல் அபீஸ் லைக் 11th floor with N5. I saw I think 30k in charge attack, right? Grace Bro, 30k தானே? 30k தான் நினைக்கிறேன். Check 10 video. N5 so good. Definitely. I have C3 Deluxe. Who needs trash like N5? Don't compare 5-star with 4-star, bro. That too with C3 Deluxe. Please don't do that. That is not even a comparison, right? ரிமுரு, எத்தனை டைம் பிறந்தோம்னு முக்கியம் இல்லை, எப்படி வாழ்ந்தோம் தான் முக்கியம். வந்துட்டாயா? ஏ கவின் பிரசாத்தின் சாமியார் மோடியா? பணிவாசகம், ஹாய் ப்ரோ, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Which one will you use? C6 N5 or C3 Deluxe? So, unfortunately, my answer will be N5 because I already have Deluxe. Still, I am not using him. Now I got stomach cramps. Ancient alchemy.
ஃபைந்தல சாமிஜி அருள் கொடுங்க. 21 வாட்சிங். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் திஸ் ஸ்ட்ரீம். மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டிட்டு இருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டிட்டு இருங்க. நன்றிகள் கோடி. ஸோ இதில் எது வந்து ஜாங்லியோட கொஸ்டின் யாராவது சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இதுதான் நினைக்கிறேன் ஸ்டோரி கொஸ்ட்டு. என்ன சாவி திறக்க முடியல. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கீஸ் ரீச்டு. அன்லாக். ஸோ ஸ்டோரி கொஸ்ட்டுக்கு வந்து ஏதாவது நல்ல கேரக்டர்ஸ் வேணுமா இல்லை டம்மியாகவே எடுத்துகிட்டு போகலாமா? ஃபைட்டு கிட்ட வருமா? ஏதாவது நல்ல கேரக்டர் எடுத்துகிட்டு போவோம். அங்கே போய் நம்மளை அடித்து பறக்க விட்டானுங்கன்னு வைங்களேன், சங்கட்டமாக போய். You want me on your team? ஏன்டா வரமாட்டியா? I will bring my note. ஜாங்லி மஸ்ட் எடுத்துட்டேன். ஸோ இப்போ வந்து இந்த கொஸ்ட்டுக்கு போகணுமா? இதில் எது இதுவா? At Pavan watched Helsing. It's nice. Lot of things. Basically talked on like that. Okay. Pavan வந்திருக்காரு போல. Welcome back, Pavan. Diluc, never gonna forgive you after all the text. Bro, if I get good artifacts, definitely I'm gonna use Diluc, bro. It's not like I'm benching him. Definitely I'm gonna use. I don't have good artifacts, bro. Questல ஃப்ரீ ஜாங்லி கொடுப்பீங்க. ஷீல்ட் பில்ட். ஓகே. As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. ஏதோ நமக்குனே செஞ்ச மாதிரி ஒரு quest இருக்கிறதா கேத்ரின் வந்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா. அங்கிள் டாயா? டேய் அங்கிள் டேனே ஒருத்தர் இருக்காடா. One of the foremen at Helsing Hallover in Leo Armor. She's hoping the adventure skill can stand some manpower. Okay. Uncle Dane ஒருத்தன இருக்கான். அப்ப அவனை டேடேன்னு கூப்பிட வேண்டியிருக்கு. What is it we have to do exactly? என்ன பண்றதுன்னு கேக்குறான். நானா? Ooh, looking for people. Awesome. We're good at that. என்ன எடுத்தது? எந்த வேலையை சொன்னாலும் எக்ஸைட் ஆகும். I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. நான் போய் டே கிட்ட பேசுறேன். Kaya better than Diluc. I change my mind. But I don't like Kaya, bro, personally. Pavan, bro, as you said, I got Diluc and again my PT is 16. Will I get Zhongli? Zhongli remove பண்ணிருங்க before going into the domain. Free Zhongli. Okay. ஜாப்பனீஸ் ஆடியோவில் ஆடுங்க ப்ரோ. ஜாப்பனீஸ் ஆடியோவா? டெலீட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. அதான் எதுக்கு வச்சுக்கிட்டு. யோ எனக்கு இங்கிலீஷே சங்கட்டம். வாய்ஸ் ஓவரில் ஜாப்பனீஸ் மட்டும் இருக்குது, இருந்தாலும் வேண்டாம். யாரா அவன் கால் பண்ணிட்டு இருக்கான்? எலெக்ஷனே முடிஞ்சு வச்சு இப்ப கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். பைத்திய கவின் பிரசாத் அந்த பைத்தியக்காரனை கால் பண்ண வேணாம் சொல்றான். குன்றுண்டா வெளியே போடா ஐயோக்கிய ராஸ்கல். கால் பண்ணி அரை மணி நேரம் ஆகுது, இப்பதான் திரும்பி கால் பண்றான். அவனால கால் பண்ணி அரை மணி நேரம் ஆகுது, இப்ப கால் பண்ணிட்டு இருக்காடா இருக்கேன். இவன் தான் அங்கிள் டேவா? டேன்னு அங்கிள்னா கெல்ட்டு பையனா இருப்பான்னு நினைச்சேன். எம்சியே கெல்ட்டு பையன், அவனுக்கு அங்கிளா இருக்கணும்னா கொஞ்சம் கெல்டனா இருப்பான்னு நினைச்சேன். இல்ல ஆர்ம்ஸ் எல்லாம் இப்படி பொடப்பா இருக்குது. You must be the adventurers assigned by the guild. உனக்கு தெரியாதா?
இல்லை தெரியாதான்றேன். Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. கரெக்டா சொல்லு அங்கிள். டே அடிமை மாதிரியே இருக்கு தானே, எந்த வேலை கொடுத்தாலும் செய்வானுங்கிற மாதிரியே இருக்கு மூஞ்ச பார்த்தாலே. அதை வச்சுதான் சொல்றான், மூஞ்ச பார்த்தாலே தெரியுது அப்படின்ட்டு. உலக மக அடிமை மாதிரியே தெரியுமே எம்சி மூஞ்ச பார்த்தா தெரியணும். Right again. You're pretty perceptive. ஏய் சாய்மான், அவன் மட்டும் இல்லடா, ஊரே சொல்லுடா நீங்க 2 பேரும் அடிமைன்னு. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Di can see what you're made of from a long way off. All right, my assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Woo woo. That's why we're here. Now there's someone else taking a cut? Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle, I ஓ feel. அந்த இன்னொரு ஆள் தான் ஜாங்கிலியோ. அவன் அயாக்கா ஆயாவா? தேவேஸ்வரோ எம்சி. I can't defeat Pyro Flower level 50, my bad, sad bro. Go on co-op. என்ன லாங்குவேஜ்லடா பேசுறீங்க? தமிழ்ல தான்டா பேசுறேன் கார்த்திகேயன். காது மேலே அடிச்சு போடுவோம். கால் பண்ணி 1/2 மணி நேரம் ஆகுது, எலெக்ஷன் முடிஞ்சு ரிசல்ட் சொல்லிட்டானு இப்ப கால் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான். So there is someone else. டேய் அவன் பிச்சைக்காரன், நீங்க அவனுக்கு காசு கொடுக்கலனாலும் பரவாயில்ல, ஷாக் ஆகாத பாய்மான். ஜாங்லி தான் வருவான்னு நினைக்கிறேன். Do you think we're not up to the job? திரும்ப It திரும்ப just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry. Last time I checked, adventurers Japanese weren't பிடிக்காது bro experts எனக்கு. in ore appraisal or geological analysis. ப்ரோ ஹவுசிங் சிஸ்டமே விளையாடல ப்ரோ, அது வேற விளையாடல. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. தெரியுமே, மோராவே அவனோட தானே, அப்படி சொல்லாம இருப்பான். I'd go as far to say that there's not a soul in Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his அந்த caliber. பிச்சைக்காரனை கூப்பிடுங்கடா டே, You're a fool 7 மணி if நேரமா you think பேசிக்கிட்டு you இருக்கானே. found Teyvat's #1 rock expert. Oh? And why might that be? Because Teyvat's #1 rock expert happens to be a friend of ours. அவனும் அவனை தாண்டி சொல்றான். 2 பேரும் ஒரே ஆளை தான் சொல்றான். Ha! Didn't expect that, did you? Wait here. We'll go fetch him. Haima bets Zhangli is listening to the storyteller. Let's head over. ப்ரோ ஹவு டு கெட் டு டீ பாட்? பேக் ஓப்பன் பண்ணுங்க, இந்த இதுக்குள்ள போங்க, இந்த டீ பாட்டுக்கு பாருங்க, பிளேஸ் கொடுத்து என்டர் தட்டினீங்கன்னா உள்ள போயிடும் ப்ரோ. கேன் ஐ பில்டு ஹவுஸ்? ஆல்ரெடி கட்டப்பட்ட ஹவுஸை எடுத்து வேணா அந்த இடத்துல வைக்கலாம் ப்ரோ. இது வந்து செங்கலாலாம் வைக்க முடியாது. நான் வந்து செங்கலா வைக்கலாம், டிசைனா கட்டலாம், ரூம் எல்லாம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம். ஜீனுக்கு ஒரு பெட்ரூமு, மோனாக்கு ஒரு பெட்ரூமு, ஆம்பருக்கு ஒரு பெட்ரூமு, இந்த மாதிரி ஆளாளுக்கு ஒரு பெட்ரூம் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு நினைச்சேன். அதுல பார்த்தா மேல் ஃப்ளோர்ல கதவே திறக்க மாட்டேங்குது. லுக் ஃபார் சாங்லி இங்கதான் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கான் டீ கடையில. தம்பி இதை விட்டா உனக்கு வேற இடமே இல்லையா? இவன் இன்னுமாடா கதை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். இன்னவர் லாஸ்ட் இயர் ரெக்ஸ்ல இன்னுமாடா இவன் இந்த கதை இன்னும் முடிக்கல. ஜாங்லி ட்ரைலர்ல பேச ஆரம்பிச்சா இன்னும் பேசிக்கிட்டு இருக்கான். Zhangli, there you are. அந்த கதையை இந்த பைத்தியமும் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கு. வேற வேலை இல்ல, 2 பேருக்கு எந்திரிச்சு வாடா. Tales. I didn't know you two were connoisseurs. Oh, no. We're here for you. Do you have time? இருக்கிறனாலதான் நாய் அந்த நாய் கேட்ட கதையை திரும்பி கேட்டுட்டு இருக்குது. இருக்குது, அந்த நாய் டைம் இருக்கும். அந்த நாய் எழுப்பு. We need someone who understands geology. Someone who understands geology. உன்னதாண்டா சொல்றானுங்க. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? The requester claims to have enlisted Teyvat's #1 rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. லியூவோட பெரிய கல்லு பொறுக்கி வந்து ஜாங்லி தான். எல்லா கல்லையும் பொறுக்கி பாத்துருவாப்புல சுத்தி சுத்தி. Oh, no. It's just Uncle
what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then it will be my Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still... Stop being so Well, we got him. Let's head back to இன்னும் காணாம போயிட்டான். இவன் பேரை பாருங்களேன், அயன் டங் டியானா. அதானே இரும்பு நாக்குகளை உடையவன் என்ற அர்த்தம். சோ இரும்பு நாக்கு இருக்கிற ஒரே காரணத்தினால 6 மாசமா அந்த நாய் ஒரே கதையை சொல்லிக்கிட்டு இருக்கான். இந்த கவோதி சாவ மாட்டேங்கிற ஒரே காரணத்தினால அந்த நாய் சொல்ற கதையை திரும்ப திரும்ப கேட்டுட்டு இருக்குது. இந்த 2 நாய்க்கு ஊர்ல வேலையே இல்லை. கல்லால் அடிச்சு துரத்துரும் இந்த 2 நாய்களையும். Stray God, welcome to the stream, bro. Uncle Dai, we're back! Oh, and this must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, Uh-huh, so you say. Wait till my guy gets here. ஓ இவன் சொல்றது வேற ஒருத்தரா? அப்ப அவன் ஏமாத்துறவனா தான் இருப்பான். Singing his praises. You'll have to... Is this the place? வர்றா அவன் புதுசா இருக்கான். Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kunjun. என்னடா பேர் இது? இவன் பேரு டே, அவன் பேரு. இந்த 2 பேரையும் சேர்த்து சொல்லிக்கல. இந்த 2 பேரையும் யாராவது சேர்த்து சொல்லி பாருங்க. வீட்டுல யாராவது பக்கத்துல இருந்தாங்கன்னா இந்த 2 பேரையும் சேர்த்து சொல்லி பாருங்க. செருப்புலயே அடிவிடும். நமக்கு யார் மிஷின் கொடுக்குறா? டேய் குஞ்சுன். Young Kun, these are 2 adventurers assigned to us. And as for this gentleman... ஐயோ. This is Zhangli, a consultant. Funeral parlor's consultant. Mr. Zhongli. I've heard about you. you. They say you're a man of great knowledge and many talents. இப்பதான் தெரியுதா I had உனக்கு? no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Uncle Dai, aren't you gonna take பயந்துட்டான். குஞ்சுன் பயந்துட்டான். Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhongli wins, he's the assistant. If Zhongli loses... பாய்வான் எப்பயுமே நமக்கு லாபகரமா தான் செயல்படும். ஏன் அப்படி நான் சொல்றேன்னா, இப்போ ஒருவேளை டேய் சொன்ன குஞ்சுன்னு வேலை செஞ்சான்னா இவனுக்கு கிடைக்க போற காசுல பாதி குஞ்சுக்கு போயிடும். அதே ஜாங்லிய வேலைக்கு போட்டோம்னா அவன் பிச்சைக்காரன், காசு இல்லைன்னா கூட கம்முன்னு போயிடுவான். முழு காசு நமக்கு கிடைக்கும். பாய்மான் ஒரு வகையில பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ற ஆள் தான். A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm. எவனோ நம்ம I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk. ஏய், இந்த மாதிரி தான் பேசாதங்கிறது. ஸ்டாப் டாக்கிங் த டாக் அண்ட் ஸ்டார்ட் வாக்கிங் த வாக்கா. ஆளே அவளையும் பாரு. இப்பதானே பெருமையா பேசினேன். அதுக்குள்ள மானத்துக்கு. I'm just saying it like I see it. Which is incidentally the only skill. So you're an appraiser, Mr. Kunjun. ஏய், ஜாங்லி வாய்ஸ்ல கேக்குறதுக்கு காமெடியா இருக்குடா. இத திருப்பி கேட்க முடியாதடா. You are an appraiser, மிஸ்டர். திரும்ப சொல்லுவானா? இருங்க திரும்ப சொல்லு. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over.
He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even... Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and Really? muttering to himself. He looked to be very Definitely, bro. familiar with them. Sangat. I asked him a few questions out of curiosity. To my surprise, he நான் knew rewind more பண்ணி than me. rewind பண்ண முடியுமா? Foreman. In any ஓ case, he didn't இதுலயா have any pressing Steve. matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks, Mr. Zhongli, what do you make of this rock? ஏய் தலைவனுக்கே போட்டியா 3000 வருஷமா உயிரோட இருக்கிறான். நீ பார்த்துட்டு இருக்கிறதே கல்லா இருக்காது. தலைவன் எவனையாவது கொன்னு போட்டிருப்பான், அது கல்லா மாறி இருக்கும். தலைவன்ட்டே கேள்வி கேட்கறான்டா அவன். A glossy exterior, with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. பாத்தியா? Ah, a keen eye. கீ நாயெல்லாம் இல்ல, அந்த கல்லை உருவாக்குனதே அந்த நாயா தான் இருக்கும். அது எத்தனை பேர்த்த கொண்டு போட்டுச்சோ தெரியல. 6000 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எவனையா கொண்டு போட்டிருப்பான், அது கல்லா மாறி இருக்கும். யாருக்கு தெரியும்? அவனோட எந்த பாடி பார்ட் நீ எடுத்துட்டு வந்து காமிச்சிட்டு It's இருக்க? no ordinary rough gem. இந்தா சொல்றான் பாரு. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable. This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. Even Zhang, Some yes, thought yes, it yes, was bro. some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. Purity and geological rarity alone aren't enough. பாத்துருக்க எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கொடி. மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிடுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. செட் பை மிஸ்டர் குஞ்சுன். Enough to make treasure some of the most precious. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it float. வர்ணிக்கிற மாதிரி தலைவன். Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own two eyes. அவன் எழுதி வச்சுட்டு வந்திருப்பான். என் தலைவன் சொல்லுவான் பாரு இப்போ ஒரு பேராகிராஃபா. Say, you're not trying to hoodwink us. Everything தலைவா you say சொல்றா. is true. ட்ரூன்றான். Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains ஏய் mountain lake உண்மையாலுமே ஏதோ water, சயின்ஸ் a கிளாஸ் rare மாதிரி find இருக்குதுடா. indeed. Well, if Zhongli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? ஏன்னா அவன் தான் கொண்டு போட்டது. I've seen many such stones in my தெரியுமே, time. நீ I பார்த்திருப்பீங்க தெரியுமே. recognized it immediately. I hope you didn't mind ஏய் சொல்ல போறான். reporting my experience, Mr. Kunju. Flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. 5 are adding sugar to Zhangli, ஆமா bro. I hope. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Hey, விட்டு Trust me when தொலைங்கடா. I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another... Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. Follow me to the I'm chasm. counting on you to find them. ஏய் சேசம்குள்ள போறோமா? என்ன சொல்றானுங்க? எங்கடா இருக்குது சேசம்? ஐயோ பதட்டத்துல என்னென்ன பட்டன் அழுத்திக்கிட்டு இருக்கேன். சேசம் என்ன சேசம்ன்ட்டு சின்சி பூலு கூப்பிடுறானுங்க. யாரு சாமி நீங்க சேசம் கூட்டு போவீங்கன்னு பார்த்து. நமக்காண்டி டேய் குஞ்சுன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஜாங்லியும் வந்து போயிருப்பார். அவர் ஜாங்லி டெலிபோர்ட் பண்ணியிருப்பாரு. நம்மளும் இப்போ டெலிபோர்ட் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கோம். ஸோ போனப்போ தான் தெரியும். அங்கிள் டே யாராரி இந்த இங்கே தான் இருக்கானுங்க. வரும் நான் போய்கிட்டு இருக்கேன். போயிட்டு என்னன்னு பார்த்துட்டு வந்தோம்.
பேர் வைக்கிறானுங்களா பேரு? இன்னும் என்னென்ன பேர்லாம் வைக்க போறானுங்கன்னு தெரியல. இங்க ஆள வச்சது. பிரச்சனை வேணான்னு போயிட்டு இருக்கேன். எனக்கு வேற வேலை இருக்கு, புரிஞ்சுக்கிடுங்க. வீணான வம்புகளுக்காதீங்க, அவ்வளோதான் சொல்லிவிட்டேன். இப்போ குவெஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியாதுன்னு மட்டும் சொன்னுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், செத்திங்க எல்லாருமே. என்னவா என்னவான்றேன். ஒரு பந்துக்குள்ள இருந்தா நீ பெரிய புடிங்கியா? என்ன தம்பிக்கு என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்கோம்ல, நானும் கொஞ்சம் விடமாட்டானுங்க. ஏய் யாரா திரும்ப திரும்ப எங்கடா இருக்கிறானுங்க? ஒருத்தனை போட போனா இன்னொருத்தன் வரான். பேச விடுங்கடா சாமி. வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காப்ல, டே வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாப்ல. This is where the incident This mine is huge. அப்படி சொல்லும்போது செமையா இருக்கலாம். This is where incident occurred. 6 days ago, இங்கதான் சம்பவம் நடந்தது அப்படின்னு சொல்றோம். to other matters. When we returned, the 4 men we'd left behind had vanished. 6 நாளைக்கு முன்னாடி எங்களோட குரூப் இங்க இருந்து போச்சு. திரும்பி வந்து பார்த்தா விட்டுட்டு போன எதையுமே காணோம் அப்படிங்கிறான். 4 பேர்த்த விட்டுட்டு போன பாதுகாப்புக்காண்டி காணோம் அப்படிங்கிறான் அங்கிள் டே. I led a team around the entire mine but found no trace. இருக்கிற மொத்த ஏரியாவை அலசி ஆராய்ஞ்சு பார்த்துட்டு இருந்தால ஒரு பைலிங் காணோம் அப்படிங்கிறான். So 4 miners have disappeared. அவன் அதானு சொன்னான். அவன் தான் 4 மைனர் காணன்னு சொல்லிட்டான்ல. இதெல்லாம் ஒரு டயலாக்கா? So 4 miners disappeared. பதிவு பண்றியா திரும்பியும்? Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with 4 பேரோட பேரை கேட்டுக்குங்க. லாங்கு, போல்டு சென், பிரேவ் சென், மாவ். அதுல டேய் வந்து இந்த 4 பேத்துக்கூடி ஒர்க் பண்ணியிருக்காப்லையா. நல்ல கூட்டம். Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that இந்த ஒர்க்ல வேலை செய்யறவங்கலாம் இளைஞர்கள் தான் இருப்பாங்க அப்படிங்கிறான். ஸோ அந்த 4 பேரும் வந்து வேற மைனுக்கு கூட போக வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி சாங்கிலி கேட்கறாப்ல. Unlikely. There's no other lodging for miles ஸோ around. தலைவன் என்ன சொல்றான்னா, இல்ல நீங்க நினைக்கிற மாதிரி இருக்காது, இங்க இருந்து கொஞ்ச தூரத்துக்கு எந்த விதமான மைனுமே இல்ல அப்படிங்கிறான். Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? ஏடா வேணா 4 பேரை காணன்ட்டுக்கிறானுங்க. வந்து சுரங்கத்தை பார்த்து பெரிய சுரங்கமா இருக்குது, எல்லாத்தையுமே மைன் பண்ணி முடிச்சிட்டீங்களா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். Underground, overground. கீழே மேல ஒரு கல்லையுமே இல்ல, எல்லாத்தையும் குடஞ்சி வெளியே எடுத்துன்றான். எர்த்தையே தோண்டி எடுத்துட்டாங்கறான். Vanish into the bedrock. We'll need to explore the site ourselves. நாங்க போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படிங்கிறான் சாங்கிலி. நீங்க ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி நானும் என் அடிமை எம்சியும் போய் பார்த்துட்டு வரோம் அப்படிங்கிறான். Very well. I'll wait here. Please proceed wherever you'd like. If you come உனக்கு across எங்க any வேணுமோ clues, போய்க்கோ. let me know straight away.
ஆனால் அந்த 4 பேர்த்த மட்டும் எனக்கு கண்டுபிடிச்சி கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி அங்கிள் டேய் வந்து வருத்தத்தோட குஞ்சின் சாரி குஞ்சுன் ஜாங்லி அதுக்கப்புறம் எம்சி இவங்க 3 பேர்த்த பார்த்து வந்து சொல்கிறாப்புல அங்கிள் டேய், நான் இங்கே இருக்கிறேன், உங்களை பார்க்கும் போது எனக்கு அந்த 4 பலியாடு மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது, நீங்களும் வேற 4 பேர் இருக்கிறீங்க, நீங்க மட்டும் போயிட்டு வாங்க நான் இங்கே நிற்கிறேன் அப்படிங்கிறாப்புல. அது தெரியாம கேட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க. நான் பிளர்லாம் பண்றானு போச்சு. பாயமானதையோ கண்டுபிடிச்சிருக்கு. ஓ துணிமணிலாம் இருக்குது, ட்ரௌசர்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறா பாயமான். A few everyday items. They must belong to Uncle Dai in his தினசரியாக யூஸ் பண்ற சில பொருட்கள்லாம் வந்து இருக்குது. இது வந்து டேயும் டேயோட குழுக்கும் சொந்தமானதாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாப்ல ஜாங்கிலி. அட் நிக்கி ஃப்ரீ வைட்டி கமெண்ட் படி ப்ரோ. ப்ரோ ஐ எம் கோயிங் டு ஃபினிஷ் த வேர்ல்டு குவெஸ்ட். நைஸ் ப்ரோ. வெங்கடேசன் அட் டாம் சூர்யா ப்ரோ டே ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் கொஞ்சம் வாட்ட காமிடு. ப்ரோ அதை வச்சுதான் மைண்ட் பண்ணுவானுங்க. சுத்தலாம் அப்படிதான் நடக்குது தமிழ் டப். ஆமா ட்ரெஸ்ஸை கழட்டிட்டானுங்க. டேய் துணிமணிலாம் கழட்டி வச்சுட்டு எங்கடா போயிருப்பானுங்க ப்ரோ. டொமைன் உள்ள போகும்போது ஜாங்லி பார்ட்டியில வச்சுக்காதீங்க, ஃப்ரீ ஜாங்லி தரமாட்டானுங்க. ஓகே ஓகே. ஏயா ஜாங்லி நம்ம வச்சுக்கிட்டாலே நல்லது தானே. 3 4 எண்ணி பார்க்கறா. ஸோ 4 பேரோட துணிமணிகள் வந்து இங்க இருப்பதாக அறியப்படுகிறது. ஓ 10 இருக்காமா. அங்கிள் டை போட்டிருக்கிற மாதிரியே ஒரு துணி கூட கிடக்குது அப்படிங்கிறான். தலைவன் இதை வச்சு ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வரான். 4 பேர் வந்து 6 நாளைக்கு முன்னாடி காணாம போயிருக்கானுங்க, அவனுக்கு துணி கூட மாத்திருக்க மாட்டானுங்க. ஸோ அப்போ அவனுங்களா போயிருந்தா இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருப்பானுங்க. யாரோ வலுக்கட்டாயமா அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அதனாலதான் அவனுங்க பொருட்கள்லாம் இங்கேயே கிடக்குது. சோப்பெல்லாம் இருக்குதுங்கிறா பாருங்க. சோப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்களா லீவ்ல. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Improbable. அங்கிள் டே கொஞ்சம் நம்ம ஜாங்லியை வச்சிருந்தா 4 மெம்பர்ஸ் தானே யூஸ் பண்ண முடியும். ஜாங்லி இல்லை. ஓகே 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 ப்ரோ, வேற ஏதாவது எடுத்துட்டு வரேன். தேவேஷ் ப்ரோ பாய் ப்ரோ. She'll know nothing will go wrong. Okay, yeah. There are 4 pickaxes missing. 4 pickaxes மட்டும் காணோமா. Tools of their trade. Okay. They had time to take their tools. Tools மட்டும் எடுத்துட்டு போயிருக்கானுங்க, ஆனா துணிமணியை விட்டுட்டு போயிருக்கானுங்க. அந்த அளவுக்கு எதையோ தோன்றதுக்காண்டி போயிருக்கானுங்க. என்னத்த தோண்டி எடுப்பானுன்னு தெரியல. Why would someone set off with their tools but leave their One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies. நாம சொன்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துட்டான் ஜாங்லி. அவனுங்களா போற மாதிரி இருந்தா எல்லாம் எடுத்துட்டு போயிருப்பானுங்க, யாரோ வலுக்கட்டாயமா அடிச்சு இழுத்துட்டு போயிருக்காங்கிற கன்க்ளூஷனுக்கு வந்திருக்கான். பொருளை மட்டும் தூக்கிட்டு போயிருக்கானுங்க. ஆமா, அப்பதான் செய்ய முடியும். Do you think someone kidnapped them? It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. இன்னும் சில க்ளூக்களை நம்ம வந்து தேடி தடயங்களை தேடி போலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஜாங்லி ஒரு முடிவுக்கு வராப்பல. எம்சிக்கு ஒரு மாதிரி தெரியாது, ஊமை பேசாது, பாய்மான் தான் எல்லாத்தையும் பேசும். அடிமை நான் திரும்பி மட்டும் பாக்குது பாருங்க. போங்க போய் துணைங்க போங்க. நீதானியா எம்சி? நான் கிடையாது ப்ரோ, நான் தான் எம்சின்னு தெரிஞ்சிருந்தா பேரை வச்சிருக்க மாட்டேன், தெரியாம வச்சு விட்டேன். அடிமையா இருக்கான்.
குஞ்சுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு கல்லை பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு. Oh, right on time. கரெக்டான நேரத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. Did you find anything? ஜாங்லி, ஏதாவது கண்டுபிடிச்சிருக்கியா? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. இங்க சில கற்கள் கிடக்குது, இதுல ஏதாவது தடயங்கள் இருக்க வாய்ப்பு இருக்கு அப்படிங்கிறாப்பல குஞ்சுன். Or, what does it have to do with the disappearance? கல்லுக்கும் ஆளு காணாம போனதுக்கு என்னையா சம்பந்தம்? பாய்மான் கேக்குது. Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. பாப்போம், கண்டுபிடி பாருங்க அப்படின்னா. இன்னும் தலைவன் தோன்றான் உட்காந்து. ஓகே. ஏய், Okay. மேஜிக் பண்றான்டா. என்ன கருப்பா இருக்கு. சாங்லி பாக்குறான். என்ன இவன் நமக்கே டஃப் கொடுப்பாமலே அப்படின்ட்டு. Looks like he's concentrating really hard. Hmm. I see. 4 men. Following someone out of me, it looks like a child. Okay, ஏதோ ஒரு குழந்தைய ஃபாலோ பண்ணி போற மாதிரி குஞ்சுன் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணி சொல்றாப்ல. பட் குஞ்சுன் வந்து எப்படி இதை கண்டுபிடிச்சாரு அப்படிங்கிறது வந்து அவருக்கு தெரியல. அவருக்கு ஏதோ ஒரு இன்ட்யூஷன் இருக்கும் போல. என்ன கருப்பா இருக்கு. A child? சரி ப்ரோ, வணக்கம், வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். கென்ஷின் தமிழ் வாய்ஸ் கமெண்டேட்டர். குஞ்சுன் குஞ்சுன் குஞ்சுன், வாட் அ நேம். அங்கிள் டே குஞ்சுன், வாட் டஸ் யுவர் வித் நேம்? எங்க பாத்துட்டேன் ப்ரோ, வெங்கடேஷன் ப்ரோ. பவன் ப்ரோ, பாய் பாய். வாட் வில் ஐ கெட் இன் ஸ்டாண்டர்ட் பேனர் மை பிடி 66? யூ வில் கெட் சீச்சியா. தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் தி ஸ்ட்ரீம் எனிவே. தேவேஷ், பை பை. எ சைல்ட், வாட்ஸ் எ சைல்ட் டூயிங்? குழந்தை என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பாயமான்னு கேட்குறான். I'm not sure. தெளிவா தெரியல, ஆனா குழந்தை பின்னாடி போன மாதிரி தான் இருக்குன்றான். See பாவன் கேட்குறான், exactly. எப்படி நீ அதை பார்த்த அப்படின்ட்டு. Oh, I don't mean see in the traditional sense. அது வந்து பார்த்தேன்னு சொல்ல I would முடியாது. appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. ஒரு சீக்ரெட் சொல்ல போறேன், ஒரு ரகசியத்தை வந்து நான் அவர்கிட்ட சொல்ல போறேன், யார்ட்டையும் சொல்லிடாதீங்க அப்படிங்கிறான். இதுக்கு முன்னாடி நானே யார்ட்டையும் சொன்னதில்லை. Perceive the memories of ore. ஸோ தலைவன் குஞ்சுனுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கு. இது வந்து பாத்தீங்கன்னா எஸ்பிடியில் கிரீன் ரேஞ்சர் இருப்பாப்புல. அவர் வந்து போய் ஒரு இடத்த தொட்டார்னா அந்த இடத்துல இதுக்கு முன்னாடி என்ன நடந்தது அப்படிங்கிற மெமரியை வந்து பவர் ரேஞ்சர்ஸ் எஸ்பிடி கிரீன் ரேஞ்சரால தெரிஞ்சுக்க முடியும். அது மாதிரி குஞ்சுனுக்கு வந்து ஒரு பவர் இருக்கு. ஸோ இந்த கற்களை தொட்டார்னா அந்த கற்களோட மெமரிஸ் வந்து அவர் தெரிஞ்சுக்குவான். ஸோ கற்களுக்கும் மெமரிஸ் இருக்குது. பாய்மான் பாக்குது. லூசு பையனா இருப்போம்லையே. So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and Boom. it just happens? ஆமா, அதான் அவன் சொன்னான். I've always sensed that ore contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Amazing! So you can find out everything that ever happened there. It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are... Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. ஜாங்லி அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டான், ஸ்டோன் சீயிங். It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunju. Mr. Kunju. Assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. வழி கூட கண்டுபிடிச்சு This சொல்றாங்க. will take us north, away from the mine. North. Another clue for Uncle Dai. Let's make a note of it. பாதிரிக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கூடி. மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துக்கிங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. நன்றிகள் கோடி. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங். டோன்ட் ஃபர்கெட் டு ஹிட் தி லைக் பட்டன் மக்களே. நன்றிகள் கோடி. ஸோ இப்போ டே கிட்ட போயிட்டு நம்ம குஞ்சுனை பற்றி சொல்ல போகிறோம். குஞ்சுன் அண்ட் குஞ்சுனின் ஆராய்ச்சி முடிவுகளை வந்து அங்கிள் டேட்ட சொல்லுவாங்க. ஓ, இன்னொரு தடயத்தை வந்து ஃபைன் பண்ணுறக்காக பிரேவோட்ட வந்திருக்கோம். Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes. You must be here about the disappearance.
Please find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. என்ன இவன் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் சொல்றான். I stayed behind with the other 4. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. அது நடக்கும்போது மட்டும் நீ பிரேக் எடுத்துருப்ப. I ended up falling asleep in the shelter inside. There is no sight of them. There was no sight of them. I'd only just been speaking with them, and suddenly, maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred. கேக்குற மாதிரியா இருக்கு. What a scary thought. An on-site accident. We should note that down too. Hey, இவரடா படமாடா எடுக்கிறானுங்க. எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி வச்சு பேரெல்லாம் வைக்கிறாங்க. ஆன்-சைட் ஆக்சிடென்ட்னு. Hi Nikki bro and Mr. Kunjunda. Why are you bro? This question is so wholesome. Bro, it's like it's a good entertainment bro. Like இந்த quest பரவாயில்ல guys. So மத்த quest வந்து ரொம்ப அருமையா இருக்கும். பட் இது பரவாயில்ல, இந்த பேரை வச்சே வந்து ஒரு நல்ல என்டர்டைன்மெண்ட். That's good. You're back. How are the investigations going? We found 3 clues in the vicinity. 3 க்ளூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்படிங்கறாப்ல சாங்லி. First, there are 4 missing pickaxes, yet everyday items are still in their place. This suggests that your men didn't leave of their own accord, but were forced to. சொல்றாப்ல 4 பேர் வந்து 4 பேத்தோட பொருளை மட்டும் எடுத்துட்டு போயிட்டானுங்க. பொருளை தவிர வேற துணிமணிலாம் விட்டுட்டு பொருளை மட்டும் எப்படி எடுத்துட்டு போவானுங்க. ஸோ அதனால அவனுக்கு வந்து சுயநினைவோட போன மாதிரி தெரியல. யாரோ ஒருத்தர் வந்து வலுக்கட்டாயமா இழுத்துட்டு போன மாதிரி தெரியுது. பொருளையும் காணா, ஆளையும் காணா, துணிமணி மட்டும் இருக்கு. எனக்கு ரொம்ப சந்தேகமா இருக்குங்கிற மாதிரி ஜாங்கிலி வந்து சொல்றாப்ல. கடத்திட்டாங்களா? யாரு வந்து குழி தோன்றவங்க மைனர்ஸ்லாம் வந்து யாரு கடத்துவா அப்படிங்கிறான். Who indeed? Second, there were 5 workers at the mine. One of them left the site to take respite. Okay, ஒருத்தனை மட்டும் விட்டு போயிட்டானுங்க. ஆனா எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது அவனோட கோவர்க்கர்ஸ் எல்லாம் காணாங்க. Those who kept working all disappeared. The one who left early emerged safe and sound. It would appear that the incident occurred on site. Now that you mention it, I recall Bravo saying that he took a break. ஆமா, அதேதான் எங்கடி சொன்னான். ஜாங்லி கட்சின் நல்லா இருந்துச்சு. டீபாட் கொஸ்ட்ல தான் பிளேடு போட்டேன். ஆமாம் ப்ரோ, நான் டீபாட் கொஸ்டே பண்ணல. அது டீபாட் கொஸ்ட்னா உள்ள வீடியோ கட்டல ப்ரோ, சும்மா அந்த கொஸ்ட் மட்டும் முடிச்சேன். அந்த கொஸ்ட்ல அவ்வளோ பேசியிருக்கு தேவை ப்ரோ. அது வந்து N5 வந்து நான் தனியாவே பாத்துக்கிறேன்னு தான் சொன்னான். இந்த MC அடிமை தான் வந்து நானும் வரேன்னு சொல்லிச்சு பைத்தியம். I will recall saying it. Could someone have entered the site and simply walked away? This leads me to my third point. Mr. Kun-jun here made good use of அவன் எப்படி சொல்றான் பாறா. expert techniques to arrive at a conclusion. It was a child that took your men away. அவன் எப்படி சொல்றான் பாரு, குஞ்சுன்னு சொல்ல, மிஸ்டர் குஞ்சுன் அப்படிங்கறான். ஸ்லோ மோஷன்ல சொல்றான் சாங்லி. It was a child that took okay. Child? But there are no settlements here for miles around. குழந்தைங்க இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகளே கிடையாது அப்படிங்கறான். Unlikely as it sounds, that's our conclusion. Your men were following a child. உங்க ஆட்கள் வந்து அந்த குழந்தையை தான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு போனானுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாப்ல. Where did they go? என் தலைவர் சொல்ற அழகா பாருங்க. We believe that they followed the road north, away from the mine. நார்த் பக்கமா போயிருக்கானுங்க. நார்த்னா என்ன, தெற்கா, மேற்கா, கிழக்கா, நாளையும் சொல்லி விடுவோம். இந்த நாள்ல ஏதோ ஒரு பக்கம் போயிருக்காப்லப்பா. North. Right. I'll rally my men and head in pursuit. நான் போறேன், நானும் ஆட்களும் போய் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறான். உடனே இவன் சும்மா இருக்க மாட்டானுங்களே, இவனுங்க தான் வந்து வேலை செய்யறதுக்காகவே பிறந்தவனுங்களாச்சே, நானும் வரட்டான்னு கேட்குறானு. You've been invaluable to the investigation, but leave the legwork to us. நீங்க இது வரைக்கும் பண்ணதே போதுமானது, மீதியெல்லாம் நாங்க பாத்துக்கிறோங்கிறோம். Not so fast. அவசரப்படாதீங்க அப்படிங்கிறவள சாங். Even if they set out on foot, they will have covered a lot of ground. 6 நாளைக்கு முன்னாடி நடந்து போயிருக்கானுங்க. கண்டிப்பா ரொம்ப தூரம் போயிருப்பானுங்க. நீ இப்ப நடக்க ஆரம்பிச்சினா போக முடியாது அப்படிங்கிறப்பல சாங்லி. You're right.
New plan. I'll lead my search party over to the settlements further out and make some inquiries. There are only a few settlements around here with lodging for the night. We'll go investigate and பக்கத்துல see இருக்க if இதே we can மாதிரி come up with சைட்ஸ்ல போய் anything. இன்வெஸ்டிகேட் In பண்றான். the meantime, you could keep looking for clues. If we don't see each other, let's reconvene at Wangshu Inn tomorrow evening. ஓகே, நம்ம ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் போய் தேடுவோம். 2 பேத்துக்கு எதுவும் கிடைக்கலனா வாங்ஷு இன்ல பாப்போம் நாளைக்கு Agreed. அப்படிங்க. All right, me and my men will get going. கிளம்புடா காத்துட்டு. So, they're gonna talk to the people over at the settlements while we keep investigating. அதத்தான் அவன் சொன்னான். எப்போ பார்த்தாலும் எவனா ஒருத்தரை சொல்றதையே ரிப்பீட் பண்ண வேண்டிய பொழப்பு இந்த பாய்மானுக்கு ஒரு பொழப்பு. அதைத்தான் அவன் சொல்லிட்டு போனான். நான் போறேன், நீங்க மூடிட்டு போய் உங்க வேலையை பாருங்கன்னு சொன்னான். திரும்பி இவர் வந்து சொல்லுவா ஆக்டிவ் பாசிவ் விளையாடிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. Correct. But there aren't any more clues at the mine. Shouldn't we go north? Wait. I believe we're missing someone. Huh? யாரடா மிஸ் பண்றோம்? Oh yeah, where's Kunju? ஐயோ குஞ்சுன I காணோம். bet he's still investigating. Let's go find him. போ. குஞ்சுன் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதோ ஒரு ஆழ்ந்த சிந்தனையில் இருக்கிறாப்ல. கேட்பான் அவர்கிட்ட. ஏதோ சிந்தனையில் இருக்காரு. பாய்மா டாட்டா காட்டு. What are you searching for? கொஞ்சம் We're out of clues. என்னத்தை What's he தேடிட்டு doing? இருக்கு? தடயங்கள்லாம் எங்களுக்கு கிடைக்க மாட்டேங்குது. வா போலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. Apologies. I'm மன்னிச்சுக்கோங்க. conducting a quick search for my own benefit. அப்படிங்கிறான். I'm looking for a precious stone known as Dragonfall. நான் வந்து டிராகன் ஃபால்ங்கிற ஒரு கல்லை வந்து தேடிக்கிட்டு இருந்தேன் அப்படிங்கிறான். Dragonfall? தலைவன் கேட்குறான், டிராகன் ஃபாலா? இது ஒரு 3500 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம போட்ட கல்லாச்சே அப்படின்னு சொல்லி ஜாங்க யோசிப்பான். Dragonfall is often used in forging. What use do you have for it? உனக்கு என்ன சொல்லணும், உனக்கு என்ன அதோடைய தேவை என்ன அப்படின்னு கேட்குறான். ஐயா குஜக் யோ வெங்கடேசன், நீ வார்த்தை கூட பேசு, ஆனா இந்த வாய்ஸ் I don't know. டோனோவா? எதுக்குன்னே தெரியாம தேடுறியா? I'm sorry. I don't recall why I'm seeking it. என்னடா எதுக்குன்னே I've been தெரியாம feeling சுத்திட்டு இருக்கான். very absent lately. Name and address. In fact, I've been feeling extremely anxious. As if there's something I've forgotten to finish. ஏய் என்ன ஒண்ணுமே தெரியல, எதுக்கு தெரியலன்னு சொல்லிட்டு இருக்கான். இருக்கேன். Oh, Paimon knows that feeling. When you know you've forgotten something, but you can't. I don't even know where to start with it. I've been aimlessly wandering. That day at the market, it sounded so familiar to me, as if whatever it was I had to do was linked to that stone. பட்டாசு அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இங்க I ஏடிஎம்கே. decided to look. சி Perhaps if I டிஎம்கே. can retrieve some, I'll remember what it is I have to do. I see. If I am able to during our endeavor, I will help you look. Really? Oh, thank you. Think nothing of it. கல்ல நான் கண்டுபிடிச்சு தரேன்னு சொல்றாப்ல. Shouldn't we get going? Heading north from the chasm, we'll reach Lingju Pass. If this is indeed the path they chose, there will be... Great. Let's have a look. ஸோ சேசம்ல இருந்து நார்த்து போனா லிங்கு பாஸ் தான் இருக்கும். வாங்க போலான்னு கூப்பிடுறாப்ல. ஸோ 2 பேர் சேர்ந்து லிங்கு பாஸ் பண்ணிட்டேன். அபீஸ்லாம் முடிச்சிட்டிங்களா ப்ரோ? இல்லை ப்ரோ, There are tracks here. 11th ஃப்ளோர் 8 ஸ்டார்ஸ் ப்ரோ, அவ்வளோதான் முடிச்சிருக்கேன். 12th ஃப்ளோர் ட்ரையே பண்ணல. These must have been left by the miners. 11th 8 ஸ்டார் எடுத்திருக்கேன், 9 ஸ்டார் எடுக்க ட்ரை பண்ணிருக்கேன் ப்ரோ. மைனர்ஸால விட்டு போனது அப்படிங்கிறாங்க. Let us make our way to the end of Lingju Pass. If there are no footprints there, it would suggest that the miners are still within the pass itself. However, if we find new tracks, we can follow them wherever they may lead.
11th ஃப்ளோர் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலி ஒரு 3 minutes 30 செகண்ட்ஸில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஹாஃப் முடிஞ்சிருது. மீதி 2.5 நிமிஷம் ஆனாலுமே அந்த அபிஷரால்ட்ட வந்து அடிக்கிறதுக்கு நான் பில்ட் பண்ண ஆட்கள் பத்தலை. ஸோ சாயங்காலம் முடிச்சு பண்ணி தூக்கிட்டு போகணும். Hey, footprints! It would appear that they made their way through Lingju Pass. If we follow their footprints, we should be able to find where they went. Oh no, the footprints end here. கால் தடயங்கள் வந்து Should இங்கேயே inquire காணாம with போயிடுச்சு anyone அப்படிங்கிறோம். nearby. If the miners came through here, they may well have seen them. Hi there. A miner. ஸோ ஒவ்வொருத்தட்டே கேட்டு பார்க்குறாங்க. இங்கே யாராச்சும் வந்தாங்களா? 4 பேர். Stop bothering me. Can't you see எனக்குலாம் I'm ஒரு cloud மயிரும் watching? தெரியாது. மேகம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் தான். Jeez, a little grump, whatever. மயிறு மேகம் பாப்பியா நீ? மேகம் வாயிலே அரைக்கிறோம் அது. வானத்தலக ரசிக்கிறாப்புல, கேட்டா பதில் சொல்ல மாட்டாரு. திவுரு வாடா, நீங்களா 7:30 கூட்டிக்கிங்க, அப்புறம் நீங்களா துரத்துங்க. போய் தொலை. I will have order. Hey there. Seen any miners? It must have been about 4 or 5 ஏய், days 5 ago. நாளைக்கு முன்னாடி There பார்த்துருக்காங்க. were a few men who came through here carrying baskets and picks. Yeah, that's them. 4 or 5 days ago. It appears that they were moving slower than we'd anticipated. Traversing the... It was so strange. 4 or 5 days Guys நான் with ஒரு endless நிமிஷத்துக்கு 30 செகண்ட் expressions. வந்துட்டேன் இங்க இருந்து. It was like they were in some sort of trance. And there was a child staggering in front of them. This child. Did you see what they look like? I caught a glimpse. Blue hair, short. I think it was a girl. She wasn't smiling. And they took this... Yes, they followed it கால் straight from பாதங்கள் here. இருக்கு. Let's go after them. வாடா 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 போலாம். 4 பேரோட உயிருக்கு ஆபத்து வர்றதுக்கு முன்னாடி காப்பாத்துறோம். கால் தடங்கள் இருக்கிறது. Footprints. There's a person over there. Help! Please save me! ப்ளீஸ் சேவ் மீ. ஐயோ, எங்க கத்துறாளே. Are the people we're looking for? Oh, rescue first. Ask questions later. அடேங்கப்பா, அவ இங்க இருந்து கத்துறதா அங்க வரைக்கும் கேக்குது. Gather. Evil conquering! Worthless! Here! Those monsters were so aggressive. They must have noticed me கான்யூ walking through. வான்யூ, இவனுங்களுக்கு வேற பேரே தெரியாது. Thank you. கான்யூவோட for saving பேர்ல ஜி எடுத்து டபிள்யூ போட்டானுங்க. வான்யூ ரிசர்ச்சர், முடிஞ்சு போச்சு. சிம்பிள் யூனோ. அடுத்து சான்யூ, பான்யூ, எல்லா பேரையும் பார்க்கலாம் நீங்க. லோ கேம் சவுண்ட் அப்படியா? இப்போ ஓகேவா இருக்கா? My name is Wanyu. I belong to Liyue's Shangyu Hall. I head up our human culture and civilization research. Huh? You sure you're not a miner? A miner? Yeah, we're looking for a group of force. I think I saw them. Really? Yes. I set off from Nantianmen the day before yesterday, heading for Lingju Pass. About halfway there, I came across some people. A few men and a child. I was in a hurry. I didn't get a good look.
I'm afraid I'm not even sure what they looked like. Apologies. I think that's all we needed to hear. I hope it's useful to you. I'd better get go. According to the scholar, the miners were heading for Nantian. Can we be absolutely sure that it was the men that we're looking for? A child with a group of adults sounds pretty close to Paimon. But... Hey, perhaps that rock over there can tell us more. இன்னொரு கல்லை கண்டுபிடிச்சிட்டான். Paimon nearly forgot about our secret weapon. It looks promising. I'll do my best. ஏய் 4 பேர் நடந்து போற மாதிரி தெரியுதியா? வேற லெவலு. It's the same group, all right. They followed this road. Budget CCTV. ஆமா bro. Those monsters be like என்னையா ரெண்டே குதிரை. Mr. Kunjun, your stone seeing is something I won't forget in a hurry. I suppose it is an asset, though I rarely find a use for it. But praise for Mr. Zhongli. It's a good thing we brought our Kunjun compass along. We would have lost all sense of direction a long time ago. ஐயோ வாய்ஸ் வர மாட்டேங்குது. ஐயோ ஷவா அவன் என்ன இட்ஸ் a good thing we brought our Kunjun கொஞ்சம் காம்பஸ் ஆவான். You think so? அவனே சிரிக்கிறான். I guess it's been a worthwhile. It feels like we're cracking a criminal case. Be that as it may, we would do well to keep our 4 fully grown men in a trance-like state, walking ceaselessly day. Oh, you're quite right, Mr. Zhongli. We should have our wits about us. That's not all. Our scholar was attacked by Geovishap hatchlings. But the level of aggression, we have encountered many clues along the way. So far, they've pointed us in the right direction. The miners headed in the direction of Nantianmen the day before yesterday. From here, they would have had to navigate a perilous mountain road. Great! No time! I left a mark in the vicinity just now. If Uncle Dai does pass through here, it should Clever thinking! A classic Zhongli! பாதிரிகள் எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கொடி. மறக்காம ஒரு லைக்கை தட்டி விட்டுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க. யாரும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. நன்றிகள் கொடி. அங்கே சுற்றி அந்த மரத்துக்கிட்ட வந்துட்டாங்க அவர் வழியா. Hey! Over here on the ground! ஏய் ஒருத்தன் படுத்து கிடக்குறான். There's a basket lying here too. This must be one of the miners. 4 பேத்துல ஒருத்தனை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. Hello? கேக்குதா? படிங்க நம்ம. Judging by his appearance, he must have collapsed from exhaustion. Should we wake him up? I can still dig. அவனை யாரா தோண்ட சொன்னா? Sounds like he's whispering something. It seems that he thinks he still has work to do. There's a camp nearby. We should take him there and monitor his condition before deciding. நல்ல வேலை அவனை தூக்கிட்டெல்லாம் போக சொல்லல. வருங்காலத்தில் அதையும் கொடுத்தாலும் கொடுப்பாங்க. கொஞ்சம் தூக்கிட்டு வந்திருக்காப்புல. How is he? He won't die, right? He's worked himself into a stupor. Thankfully, he's not in serious danger. Paimon heard him talking about digging for something. Did he dig himself into this state? It's certainly a possibility. It looks like there's something in his pocket. Are these? பாக்கெட்ல தான் இருக்காங்க. ஓ பாக்கெட்ல இருந்து ஒரு ஃப்ராக்மெண்ட் வச்சு தலைவன் எங்க இருந்தாங்கறத கணிக்க போறான். I just witnessed the memories within these ore fragments. This person brought these fragments out of the mine.
He's one of the 4 that we're searching for. How he came to be here is what we need to understand. So he was kidnapped. And then, but if they didn't need him, why bring him all the way out here? Unless something happened. Something that led him to fall behind. Zhongli kanna padinga. Had enough. This is too mysterious. Oh, wait a moment. Seeing these fragments has jogged my memory. I have something for you. What is it? Ooh, is it a present? Something for us? As I mentioned, before I met Uncle Dai, I was in a daze. After setting out with you on this case, it feels like a fog is... I was so happy when Uncle Dai enlisted you to help. I would never have managed to track down these clues by myself. These are some crystals that I bought from the market. Not any old crystals, mind you. This purity is extraordinarily rare. One for each of you. A memory, if you will. It's beautiful. But of course, take it. And this one is for Mr. Zhongli. அவன் சும்மாவே இது கொடுத்தாலும் வாங்கிட்டான். வேணாம்டா. Is something wrong? Not to your liking? வேணாம்டா. On the contrary. I just hadn't anticipated receiving a gift during the current but thank you. I will take good care of it. I'm pleased you like them. It's nice to be able to give a gift that others can appreciate. Oh, I see more rocks over there. You should all get some rest. You sure like rocks, huh, Kunjun? Ores are the crystals of the earth, the sediment of time itself. I feel it. Get some rest and call me when you're ready to set off. Rest easy. I surveyed the area. There's no... Oh, however, there is something I wanted to discuss with you. Huh? What's with the seriousness all of a sudden? Traveler, does Dragonfall mean anything to you? Dragonfall. இந்த மாதிரி வார்த்தையை நான் கேள்விப்பட்டது இல்லையே. You mean the ore that Kunjun's looking for? Dragonfall is an incredibly rare ore used in forging. The majority of regular crystals are formed in high-temperature environments. Dragonfall, on the other hand, is formed as a product of elemental reactions. Elemental reactions can produce material objects? Indeed they can. However, only a minority can survive for long periods of time. Dragonfall first emerged in the midst of a great battle, thousands of years ago. Powerful clashes of elemental energy gave birth to elemental crystals. When the fighting ceased, these geological remnants were miraculously preserved. And yet they are crystal creations all the same. Few and far between, relatively unknown. A few hundred years ago, they were virtually mined into obscurity. Why is it then that a citizen of Liyue now wishes to strike upon ore that has long since vanished from the earth? Yeah, if he knows of its existence, surely he knows all of it's already been weird. There are those in the mining trade who retain a keen interest in Dragonfall. But for someone like Mr. Kunjun, whose motivations for seeking it are unclear even unto himself... Ulterior motives? A conclusion that is presently impossible to reach. We must... Don't forget, rescuing those miners is the primary objective. As for anything else, sooner or later the tide will reveal the lie of the land. We're drawing closer to our goal. I believe we should continue to follow this road through. Now that we've found one, the others won't be far away. When you're well rested, call Mr. Kunjun over to us. We still have more investigation. We should ensure this miner is settled here at the camp. Once we've brought this matter to a close, we can return and attend to him. I suggest we leave a note for Uncle Dai. If he does... ப்ரோ கேம் முடிக்க 3 to 4 years ஆகும்னு சொல்றீங்க. அப்போ 3 to 4 years கென்ஷின் மாதிரி பல கேம் வரும்ல, அப்போ கென்ஷின் ப்ளே பண்ணுவீங்களா? ஸ்டோரிக்காக ப்ளே பண்ணுவேன் ப்ரோ. எங்க கமெண்ட்ரி போர் அடிச்சிடுச்சா? எங்க கமெண்ட்ரியா? ஏன் கமெண்ட்ரியா? இல்லை ப்ரோ, தொண்டை வலின்னு சொன்னேன்ல, கொஞ்ச நேரத்துக்கு மேலே பேச முடியல. ட்ரையே பாருங்க, காஃப் வருது, ட்ரை காஃப், ட்ரை ஆயிடுச்சு.
Useless. Change Zhongli. Zhongli பதில் எடுத்துட்டு போறது. I hear you've got a job for me. Time for some training? எதுக்கு எடுத்துட்டு போறேன்னே தெரியாம எடுத்துட்டு போறேன். கெச்சிங் கிட்ட ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் இருக்காது ப்ரோ, புடிங்கிட்டேன். Kunjun, we need to get going. No problem. I'm done here. Any results, Mr. Kunjun? There are many beautiful rocks here, but nothing out of the ordinary. I couldn't find any clip. Then again, the memories of ore can shift with the passage of time and the changing of the environment. Difficult to say. I feel that ore memories tend to be from the recent past. So there's never any ancient memories? Rocks endure, but as eons pass, their memories are erased. Those Changian memories that is good, survive bro. are rooted Yeah. in powerful emotion or thought. That makes sense. It is the same for people. Indeed. Let's keep going. ஓ, நான் செத்த சாங்லி எடுத்துட்டு போறேன். Go. Wow. Such an immense tree. And there's so many mysterious looking crystals up there too. This ancient tree. Let's conduct separate அதுவும் இந்த நாய் தான் investigations. பண்ணி போட்டுருக்கோம். I'll take that area. All right then. Kunjun, can you see இவர் anything தனியா worth போகுது ஜாங்லி. investigating? Well, there is this stone tablet here. Doesn't seem very interesting. Paimon's gonna look over there. Huh. It's worth a try, surely. Let me see. ஏ, பாய்மான் தனியா போகுது. என்னடா ஒரு மாதிரி டிஃபரெண்டான சவுண்ட் கொடுக்குறான். ஏய், ஸ்பைடி சென்ஸ். This is... Hey, what's wrong? just a bit lightheaded. It's past. Nothing to worry. Not... Whatever. Paimon's going to investigate over there. Why don't you climb the tree and have a look? If you don't try, you won't know. Anyway, you'll be able to get a good look at our surroundings from up there. Oh, When has Paimon ever come ஏதோ up to மறைக்கிறான் that கொஞ்சம். idea, Wait a minute. Paimon can... All of you, come here. ஜாங்லி கூப்பிடுறான். Quick, let's go see. Pratik Kumar, bye. I just hit that AR-14 22 days on mobile. Nice, bro. Pratik, nice. Thank you so much for joining the stream. Don't forget to hit the like button, bro. Yo, Zhangli எதுக்கு நம்மள கூப்பிடுறான்? குஞ்சி சஸ், ஆமா. This has been newly dug. It would appear our answer is up ahead. Is that a voice coming from the tunnel? Someone else. ஐயோ, பாய்மான் பயந்துட்டா. Compose yourselves. I will lead us in. ஜாங்லி நான் இருக்கேன், வாங்க போலாம். There is an unusual presence emanating from inside the tunnel. Prepare yourselves. உனக்கு தெரியாமலாடா டேய். உனக்கு தெரியாம உள்ள ஏதாவது இருக்க போதா? நீ தான் அடிச்சு புதைச்சு வச்சிருப்ப. ஓடு. Listen. வேற தோண்டிக்கிட்டு இருக்கானுங்க. What are they digging for? I'm afraid that this whole tunnel is the fruit of their strenuous labor. That gate. Has it been there all along? Digging a tunnel to this ancient seal. Had they not been discovered, they would undoubtedly persevere until the gate.
நீ அப்படி வெறி பிடிச்ச போய் தோன்றானுங்க. ஓ பாவையா. ஏய் அடிக்க வரானுங்கடா. ஓடு ஓடு. ஏய் இவ்வளவு பெரிய ஷீல்டு உருவாக்குவானா ஜாங்லி? அட கர்மம் பிடிச்சவனுங்களா, இதெல்லாம் பவரா வச்சிருந்திருக்கலாமே. வேற லெவல்ல இருக்கு. ஓடு. போச்சு, உள்ள ஏதோ வருது கர்மம். ஏன் குட்டி பொண்ணு? ஏய் குஞ்சுன். இல்ல குஞ்சுன் வந்து காமையாமையாவை தடுக்கிறான். போச்சு, இல்ல இழுக்குது. ஐயோ, இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு கட்சின்னு அப்பப்ப மிக வச்சு தீனி போட்டுறானுங்க. சரி, இந்த கேமை வெறுக்கவும் முடியல, விளையாடிக்கிட்டே இருக்கவும் முடியல. சங்கட்டம். ஓடு ஜாங்லியோட பில்லர். ஓ இததான் சொன்னீங்களா? You arrive at my doorstep of your own volition. Excellent. Taking revenge for seal. 2200 அட்டாக் வச்சு 29000 ஹெல்த் கொடுத்துருக்கானுங்க. 57 டேமேஜ் கம்மி. ஜியோ டேமேஜ் 28 தான். ஓகே, Oneplus வெப்பன் vortex anchor நைஸ். 3 கான்சன்ட்ரேஷன் ஜாங்லி, வெறித்தனம். Your way will be all the easier. So, the little girl is your power incarnate. But if you recall, Ashtaha, this is not how we intended for events to transpire. Waste not your words. Your life is mine. இப்படி அடிக்கிறான். ஏய் எடா. Let's light it up. Boring, useless. A touch of frost. என்ன இதெல்லாம் அதுக்கு உரைக்குதா? வாய்ப்பு இல்ல. Solidify. Everybody stand back. Disappear. Worthless. Here. அவ்வளவுதான். மெரட்டோட அல்ட்டே முழுங்கிட்டான். This one's not enough. You would forsake me. ஏடா உள்ள போய்ட்டான். If that is what you choose to believe, so be it. He who bears the weight of memory is destined to shoulder the burden of truth, as it ought to be. இவங்க வேற என்னவோ பேசிட்டு இருக்கானுங்க. குஞ்சுனை பத்தி ஏதோ பேசினாப்ல இருந்தது அவங்களுக்கு. One with my blade. Rise. Life goes on. Morax, you think you can destroy me? கண்டிப்பா ஹெல்த் முக்காவாசி காணாம போச்சு பாரு. Adventure time. Order guide you. ஆட அவனும் அடியில புந்துடுறான். இந்த ஓர்டெக்ஸ் ஆன்குஷருக்காக எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன். கடைசி வரைக்கும் தரலையப்பா. ஏதாவது வச்சு அடிக்கிறேன். Teamwork is dream. Lament. Worthless.
ரெண்டு வாட்டி அடி விழுது பெருசா இருக்கனால மேலேயே ஒருக்க வரைச்சிட்டு வந்தேன். உள்ள மாட்டிக்காதரா. Morax, 1,000 years after you sealed me underground, you return for the second time. 1000 வருஷம் முன்னாடி சீல் பண்ணிருக்கோம். You should call it by its name, Ajdaha. Fate. Fate? Fate? So here lies the wisdom of the gods. Destroy all deemed redundant. Enlist tyrants to ravage the wilderness. No. You have forgotten. யாரவன் பின்னாடி? That voice. Ajdaha. ஏய் குஞ்சுன் ஏதோ சூப்பர் சையான் மோட்ல இருக்கான்டா. Kunjun? Morax. It's been a while. என்ன தெரிஞ்ச மாதிரியே பேசுறான். You're Ajdaha. The very same. During the battle, you imbued us with your power. Yes. It was all I could manage. Then which one is the realist? Ama. Forgive me for concealing the truth, traveler. There were things that only became clear to me upon reaching this tree. Allow me to elaborate. I am not Ajdaha the whole, but the fragment. Okay. Heaven and earth, yin and yang, opposing forces. You can consider the existence of me and the Ajdaha you see there to be a reflection of such polarities. We are a schism of the will of Ajdaha. டேய் yin and yang னா அந்த ஒரு வெள்ளை கலர் மீன் கருப்பு கண்ணோட கருப்பு கலர் மீன் வெள்ளை கண்ணோட இருக்குமே அதுதானே? அது மாதிரி தான் சொல்ல வரான். ரைட்டா? வெள்ளை கலர் மீன் கருப்பு கண்ணோட இருக்கும். இந்த அவதாரில் கூட வருமேடா அந்த ஷாலின் சாக்கரா ஷாலின் சிம்பிள் என்ன கர்மம். So there are two Ashdahas? No, it can't be. That's impossible. அதான் அஸ்மீர் மீம் கார்டு அதான் புடிச்சிட்டியா. It's impossible. ஒத்துக்க மாட்டேங்கிறான். When the seal loosened, your power manifested in this world as a child. With this new identity, you were able to vent about the forces that suppressed you. But would anyone listen? Would they even care? That's when it occurred to you. The loosening of the seal constituted an opportunity to strike back. Kidnapping the miners was all in aid of digging to the entrance to the seal itself. Your plan was to launch an attack on both ends, from outside and within, thereby fully destroying the seal. The audacity! Are you insane? If you truly are a part of me, how is it you find yourself standing on the side of the betrayer? I was another power awakened with the loosening of the seal. Too weak to reincarnate, but strong enough to possess a human body. I was barely conscious. I couldn't remember who I was. Only the past would elicit a reaction from me. But my aim was clear. Find Morax and aid him in stopping you. I had sensed that something was amiss when you mentioned Dragonfall. Had your power been but a little stronger, I would have recognized you. Don't blame yourself. I have changed beyond all recognition. Only when I touched the stone tablet did I truly remember. It's been so long. A secret beyond all comprehension of youthful humanity and ancient dragonkind. Morax,
Do you want to tell the tale? Solra. There would be no harm in it. The decision is yours. You haven't changed. Ajdaha was once a friend and ally of the Geo-Archon Morax, with a lifespan far exceeding that of mankind. However, that which is derived of the Earth is no more or less than the Earth itself. The memories of rocks do not last long. Those memories that survive are rooted in powerful emotion. But as time passes, so these memories fade into obscurity. Erosion is the world's greatest destroyer of memories. நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் மறதி ஒரு தேசிய வியாதி. Erosion ground Ajdaha's consciousness into oblivion. Slowly, he forgot the face of his old friend, and his memories of defending Liyue Harbor disintegrated. Ajdaha, now incomplete, became irascible, aggressive. What would you expect? It was humanity that attacked the ley lines that sustained me. This much is true, which is why you attacked the chasm, why you waged war against Morax. In the beginning, in order to open up new territory and increase production, the citizens of Liyue came to the mountains to mine. Overexploitation caused the ley lines to quake, which brought untold suffering to us. Erosion made us even more savage. No matter how we struggled, we lost the ability to coexist with humanity. Morax shared with us some of his power to prevent further erosion, but it was futile. Everything returns to dust. It is the natural order, an unstoppable force. And so, we became you. Wait, from your Flash. will, I emerged. I am your final contract. Witness the promise between Ajdaha and Morax. You can hate me, but you cannot deny me. No! No! I am the remnants of Ajdaha's benevolence, the echo of a contract set in stone. I harbor a willingness to go further, a willingness to coexist peacefully with mankind. No! It is I, Ajdaha, forged of elemental crystal, bearer of the weight and memories of the earth, older than the mountains and the oceans that decides. I will not swear allegiance to this insect. Morax is not an insect. A lord over insects is nothing but an insect in turn. You forgot yourself. Nobody held Morax in higher regard than you or I. That which you have forgotten, I hold here in my heart. If you are the memory of the Earth, then I am the memory of coexistence. Of coexistence with humanity. All powers under heaven rise and fall of land and sea. A star appears within the wild. A sun ascends as bright as jade. Strange. What is this feeling? You are spent, and I will soon disappear. Before I do, heed these words. In the wilderness, snow falls on a spring day. In an instant, it will melt. Even where it is fleeting and leaves no trace. Even where it will never fall again. No! That isn't true! I don't accept this as fate! Perhaps it isn't, but it remains an inevitable misfortune.
More axe! The little girl vanished. Are you satisfied, Ishtaha? I had to make amends. Satisfaction had no part in it. So, Morax, you call yourself Zhongli these days? I do. Well, I'm afraid old habits die hard. To me, as you please. I never did forget your gift of sight. I hardly lifted a finger. Think nothing of it. கெத்த பாத்தியா தலைவன் கெத்த பாத்தியா டயலாக் அவர். And yet, you could see. You wouldn't know the yearning of a blind dragon, searching for the sun. A pair of eyes, from Morax to Ejda. Your power is nearly spent. Perceptive as always, my friend. Shall we get going, you and I? Surely the pressing matter is still that of the miners trapped outside the seal. Indeed. Hence the need to get going. To fix the damage left in your wake. Straight down to business as always. Let's go. பாதருக்கு எல்லாத்துக்கும் நன்றிகள் கோடி. மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்டுருங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. இது மாதிரி தான் வந்துட்டு ஒரு தடவை ஒரு குவெஸ்ட்டை ஆடிட்டு இந்த ப்ரெஷியஸ் டெஸ்ட்டை எடுக்காமல் போயிட்டேன். அது எந்த குவெஸ்ட்டுக்குன்னு மறந்து போச்சு. இந்த கடைசியாக வந்த அந்த லுமீன் குவெஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் யூ. டோன்ட் ஃபர்கெட் டு லைக் பட்டன். மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துட்டீங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விட்டுருங்க. நன்றிகள் கோடி. Huh? How did we get here? We need to go back and check on the miners. அங்கிள் டே வந்துட்டான். ஃபாலோ ஜாங்லி விட்ட குறிப்புகள்லாம் ஃபாலோ பண்ணி. My men and I found your clues and followed them straight here. We found Mao in a tent at the campsite unconscious. It seems he'll be okay. Huh? Young Kun, what is... Nothing. Pay it no mind. The cave? What happened? They're exhausted, but not in danger. Right. Well, thank you. So you're taking them back to Liyue Harbor? That's right. Can I come with you? No problem. You rescue வாய்ஸ் மாறி இருக்கு, அது கூடவா தெரியாது டேய்க்கு. டேய் குஞ்சுன் வாய்ஸ் மாறி இருக்கு கேள்றா. I'll be back soon. I need to assess their condition. Kunjun, we should be calling you Ejdaha. You're Ejdaha. coming back to Liyue Harbor. Not I. Merely this body. Once I'm gone, the true owner will accompany the miners back to Liyue. Kunjun hails from a family of famous artisans. He too will be famous in time. ஓ வேற ஒருத்தனோட பாடி இது It would be a எடுத்துருக்காங்க. shame for someone of his talent to go missing. You always did have a great admiration for blacksmith. Curious how swords and daggers are blind, yet their creators see so much. Perhaps empathy. Ejdaha. I am no longer the Geo-Archon. I can sense it. Today I am just an ordinary citizen of Liyue. Even you met such a fate. Let's get the difficult part out of the way. I cannot guarantee that I won't be awoken a second time. No matter. If that day comes to pass, Liyue must prepare itself to face you. And how will Liyue fare without Rex Lapis? Even without a god above, this remains a nation of men. I was once their god. I ought to be here to witness their rise and fall. All life is shaped and then ground away by the endless flow of time. You were always the strongest among us. Yet, it would seem that even you have been eroded. That's unimportant. Fate is ordained by heaven. Even if our mission had already concluded,
It would be cowardly not to strike out on the road of departure. You may live forever, doomed to a lonely existence. Yet, even this is temporary. When you reach the end of time, those people, those past and future relationships predetermined by fate, they will be waiting for you. I do not pretend to match your rhetoric when it comes to the subject of a life long lived. I fear that the life of an elemental being is longer than any in this world. Were it not so, you would have killed me long ago, and would not be having to face me again. You've brought a smile to my face. When all is said and done, a reunion between old friends is an auspicious occasion. That day in the chasm. Did you... A heart of stone is a heart nonetheless. But I am the god of contracts, and was for a time a god of the people of Liyue. You chose justice, but did not forsake your kindness. You came to me not as an assassin, and so I was willingly sealed away. The movements of the Earth Dragon can tremble the earth and shake the heavens. With your abilities, even at my full strength, I struggled to confront you, let alone seal you away. Hence my inception. Do not forget that I was there with Liyue's founder. The face may have changed, but the content of the contract remains intact. Old friend, god of contracts. என்னடா நெஞ்ச நக்கறானுங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து. Thank you, Ishtaha. My life is at an end. I will join the eternal flow of time. And you, Morax, you will live for many a day to come. You're leaving? If it is fated, Morax, we will meet again. Yes. Don't be alarmed. He's only asleep. Whoa. That was so weird. It was like he suddenly became another person. In fact, we have yet to meet the real Kunjun. He was. Centuries may have passed since then, but events from 1,000 years ago remain crystal clear in my mind. wine வரைக்கும் நான் வச்சிருக்கவே தெரிஞ்சிருக்கு. Rex Lapis was walking alone in the mountains. He heard a remote voice, unlike any other, coming from a crack in the earth. வெறித்தனமா இருக்கு. Most of the ancient geo life forms that live below Liyue are blind, having not seen the sunlight for an age. The voice was sometimes the bedrock. உங்கள் நான் பாய்கள் கொடி. பாய் மக்களே, பாய் 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 பாய். Huh? How did we get here? We can check on the miners. பவர் கட் ப்ரோ, பவர் கட் பவர் கட் பவர் கட் பவர் கட் மக்களே, பாய் 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 பாய். கட் சீன் வேறு எனக்கு கட் ஆயிடுச்சு. யூடியூப்பில் தான் போய் பார்க்கணும். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் ஜாயினிங் ஸ்ட்ரீம். மறக்காம ஒரு லைக் தட்டி விட்டுருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க. யாராவது சப்ஸ்கிரைப் நான் பார்த்துட்டு நீங்கள் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லை தட்டி விடுங்க. பாய்கள் கோடி, பாய்.